السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أعتذر عن الخلل اللي صار اليوم، بس إن شاء الله هذه تكون محاضرة يعني عوض اختياركم إن شاء الله أعوضها لكم بشرح مفصل، وأي شيء تحتاجون نسوي لها فد ساعة معينة للنقاش أو الأسبوع الجاي ويا لكتشر 7 آزولاك. أتمنى تستفادون من عندها، تسمعوها، وأي شيء تحتاجوه أنا أكيد موجودة يمكم. Okay. Last lecture we talked about protein intake. أكثر شيء تكلمنا عن البارنترال روت. اليوم راح نتكلم أكثر عن another route or alternative routes of protein administration. Delivery of protein, alternative routes of administration. Alternative routes of administration قلنا احنا parenteral administration has disadvantage اللي هي needles, sterility, injection skills، يعني مو أي أحد يقدر ياخذها compared to other possible routes. Therefore, systemic delivery of recombinant protein by alternative routes of administration, which is apart from GI tract, بعيدين عن GI tract, has been studied extensively. So, delivery through nose, lungs, rectum, oral cavity, and skin have been selected as potential sites of application. هسه راح ناخذ each route with its advantage and disadvantage, and depending on these properties or their properties, we will decide which one is the best, which one will be the future goal. So, first of all, we talk about nasal routes. Advantage, easily accessible، يقدر البيشنت طبعا ياخذه، بس مجرد يتعلم فد سكيلز معينة يقدر ياخذه، وعلى الأغلب الديفايسز المستخدمة هي تكون تسهل العملية هذه. Fast uptake, provoke attack, record with number of conventional drug. استخدموا بعض الكونفنشنال دراج، حضروها بهيجي بهالشكل هذا ونقد فد improvement, probably lower proteolytic activity than in GIT tract، أقل proteolysis effect اللي موجود بالنيزل tract أقل طبعا من الGI tract. avoidance of first pass effect، واللي هذا احنا دائما عندنا فد معضلة ودائما نحاول نتخلص من عنده أو نتجاوزه. spatial containment of absorption enhancer، نقدر نستخدم فد absorption enhancer depending on its location. spatial يعني للنيزل tract نستخدم فد absorption enhancer، واللي هي الosmolarity and pH, which is possible when drug exhibits poor membrane permeability, large molecular size, lack of lipophilicity, and enzymatic degradation by aminopeptidase. نقدر نسوي له فد modification، نغير بالosmolarity إلى بالpH، ونخلي الpermeability تكون أفضل. disadvantage of nasal reproducibility، إنه إحنا مو دائما تنطي نفس النتيجة. that means it is not reproducible، مو دائما تنطي نفس النتيجة. in particular under intranasal pathologies may affect or capacity for nasal absorption. مثلا patient عنده rhinitis معناها الابزوربشن حيكون أقل، لأنه الريتنس تايم حيكون أقل. safety، ciliary movement that propelled protein into the throat where it's swallowed and destroyed by the product of the stomach. اوكي، بالنتيجة احنا بتعرفون هي طبعا قنوات ومرات من النيزل للبقية الكنال maybe توصل للثروت then للستومك، وبعدين ايضا destroyed بالانزيماتيك او بالاسيد of stomach.
Low bioavailability for protein because of their large molecular weight, polar drug, that they have low membrane permeability. So this is the disadvantage of nasal routes. Number 2, pulmonary or intracranial inhalation or instillation. الادفانتج relatively easy to access اللي بالايرزول او بالsyringe, fast uptake, proven track record with conventional drug. هواية drugs conventional حضروها as inhalation أو inhaler وجابت نتيجة. Substantial fraction of insulin are absorbed. الانسولين يتحضر بهاي الطريقة ونطفت نتيجة. lower proteolytic activity than in GI tract. طبعا أي proteolytic activity مقارنة بالGI tract هي تعتبر أقل. avoidance of hepatic first pass effect and special containment of absorption enhancer. نقدر طبعا نضيف special absorption enhancer depending on the location. disadvantage of pulmonary اللي هي أيضا reproducibility. under pathological condition أكيد طبعا الابزوربشن حيختلف. smoker and non-smoker patient راح يختلف من هذا الشخص لهذا الشخص. safety example inhaled human insulin powder or liquid has been shown to be more immunogenic than comparator insulin given by subcutaneous route. طبعا لأنه باللانج أكو هواية الإميون سيلز والميدياترز هذه كلها تساعد على أنه يسوي immune response. However, adverse effect of antibodies fraction demonstrated. Presence of macrophages in the lung with affinity for particulates. Number 3, rectal routes. Advantages, easily accessible, partial avoidance of hepatic first pass effect, partial avoidance مو مثل ذاك avoidance totally. Probably lower proteolytic activity than with upper part of the GI tract. Special containment of absorption enhancer is possible, and proven track record with number of conventional drugs اتحضرت by rectal routes وجابت فد نتيجة. disadvantage low bioavailability of proteins. Okay. Number 4, which is the vocal. الفوكال هواية أكو عليها بحوث وشغل وهواية أكو market product وجابت نتيجة. easily accessible, avoidance of hepatic first pass, probably lower proteolytic activity than in lower part of the GI tract, special containment of absorption enhancer is possible, and option to remove formulation if necessary. لو هي عادة تكون as a patch بالvocal cavity or as a sublingual, even if sublingual also considered as a vocal. من ناخذ الافكتفنس المطلوب واللي هي طبعا الحلو بيها انه هي تعطي نتيجة مباشرة. من ناخذ الافكتفنس المطلوب او بدأت تظهر مثلا side effect نقدر easily remove the product. disadvantage low bioavailability of protein and no proven track recorded yet. البوكال اللي موجودة احنا عندنا اللي هي الفاست ديسولف تابلت از الانجيسيد. بحوث هواية عليها يريدون يطبقوها على البوكال بس till now no proven track recorded yet. اللي يقصد بالبوكال هنا اللي هي as a patch وتتخلى على يعني الاندر layer of cheek تحت الخد أو مرات حتى يخلوها على القم على اللثة. هذه كلها أو تحت الشفة هذه تعطي فد first pass يعني avoidance of first pass effect وتنطي فد effectiveness سريع. بس بيها هواية limitation إنه لازم الدراج يكون كميته كلش قليلة حتى يحتويها الباتش لازم تكون صغيرة. لذلك تستخدم لازم للبوتنت دراج يعني الدراج اللي يشتغل بالنانوغرام بالمايكروغرام يشتغل يكون فعال. فأكو بيها limitations بس هي بحوث هواية عليها يريدون يسووها as a conventional route of administration. Number 5, which is the transdermal.
easily accessible, avoidance of hepatic effect, first pass effect, removal of formulation if necessary is possible. طبعا موجودة أكثر شيء إحنا موجود عندنا هو الأنجيسيد، الأيزوردين، الفولتارين موجودة as a patch, transdermal patch. A special containment of absorption enhancer, a proven track record with conventional drug موجودة، قلنا الفولتارين، الأنجيسيد، الأيزوردين. Sustained control release is possible. أكثر شيء أصلا هي تستخدم because of its sustained release ability. الديسادفانتج اللي هي low bioavailability of proteins. احنا لو بدنا نحكي عن البروتينز مو على الكونفنشنال drug أو على السمول medication كنا نسميها small molecular weight medication. So we can conclude from this 5 routes of administration: nasal, focal, rectal, and the transdermal routes all have been shown to be of little clinical relevance if systemic action is required and if simple protein formulation without an absorption enhancing technology are used. So كل هذه الروتس except by inhalation الانتراكراكيال يعني except ذولا بيها هواية limitations. أول شيء إذا نريد systemic bioavailability أو systemic action ما راح نشوفها بهذا الeffectiveness العالي أو اللي لازم دوز عالية، وإحنا الدوز العالية معناها side effect عالية، معناها more costly. أوكي، ولازم إنه التكنولوجي نقدر نستخدمها، بس لازم دائما نستخدم الابزوربشن انهانسر أو enhancing technology absorption enhancing technology. So أكو بيها limitations بس أكو دائما هي بحوث عليها. In general bioavailability is too low and varies too much. ليش؟ لأنه قلنا تختلف باختلاف الحالة المرضية، الابزوربشن حيختلف. اكو هواية اختلافات قلنا ما بين patient to patient. هذه كلها تأثر على reproducibility. The pulmonary routes may be the exception of this rule because in pulmonary the absorption was strongly protein dependent with no clear relations with its molecular weight. إذا ماكو فد علاقة ما بين molecular weight of a protein and its absorption. So البايوavailability ما راح تعتمد على المولكيولار weight of it. فما راح نشوف احنا مثلا بهذا المثال عندنا قياس الابسوليوت bioavailability between الانتراتراكيال والاي لانه هي الابسوليوت دائما نقيسها ويا الاي لانه هو البايوavailability مالتها 100%. حنشوف مثلا الانترفيرون اللي المولكيولار ويت مالته هو 20 كيلو دالتون والامينو اسيدز نمبر 165 امينو اسيدز. حنشوف البايوافيلابيلتي مالتها جدا عالية. البقية مثلا هذا 34 32 32 number of amino acids ranging from 40 17 17 and so on. هذه very small molecular weight or very small protein. أيضا bioavailability إلها less than 1. This is absolute bioavailability. Absolute bioavailability, that means in comparison to IV. Okay. فتشوفوا إنه ماكو فد dependence between or فد relationship between bioavailability and a number of amino acids or molecular weight. But it depends on type of a protein. خلوا بالكم maybe مثلا ليش هو يصير هذا الاختلاف. maybe اكو فد كارير خاصات داخل اللنج تقدر تساعدنا بالابزوربشن. اوكي، كارير لاندوجينوس كومباوند موجود عندنا داخل الجسم mimic this type of proteins وتساعدنا على الابزوربشن، واللي هاي هواية احنا نستخدم هذا الميكانيزم انه نسوي نقول فد تريك على الجسم نخليه يسحب المادة اللي احنا نريدها يمتصها وبالنتيجة نحصل الافكتفنس إلها. In a human, the drug should be inhaled instead of intratracheally administered. طبعا الانهيليشن بالهيومن أفضل، ومو بس هيك بالهيومن
it's controlled. نقدر نعلم البيشنت شلون يسوي فد respiration صحيح بحيث يسحب كل المادة as a powder or a droplet يقدر البيشنت يسحبها. The delivery of insulin in type 1 and type 2 diabetics has been extensively studied, and the clinical phase 3 trial evaluating efficacy and safety have been performed or are ongoing. أصلا هم هسه توصلوا لها، يعني هذا المصدر كان قديم، لا هسه توصلوا بال2006 حضروا الإكسبير اللي هو pulmonary insulin formulation حضروه. بس هسه حتشوفون إنه إحنا بنهاية السلايدات هذه كلها هذا الميديكيشن اللغة عالميا البيشنت ما تقبله، مع العلم من إنه هدا يطلب effectiveness سريع. حنشوف هسه أكو دراسة بالأخير effectiveness سريع يعني الجلوكوز ليفل كلش دا يقل وشي، بس البيشنت ما تقبله، بالإضافة إلى بعض المشاكل اللي سواها بالريسبيراتوري سيستم. فهذا بالنتيجة هو صار ماركتد برودكت تشوفون إكسوبيرا، وبعدين انسحب وما تعمم استخدامه. Pulmonary inhalation of insulin is especially tested for mealtime glucose control. Okay, uptake in insulin is faster than after a regular subcutaneous insulin injection من 5 إلى 60 minutes بالنسبة للإنهيلر انسولين، وبالنسبة للسبكوتينيوس انجكشن 60 إلى 180 minutes. تشوفون قد الإفكتفنس مالته سريع. The reproducibility of blood glucose response to inhaled insulin was equivalent to subcutaneous injection insulin, but patient preferred subcutaneous over inhalation. يبقى البيشنت يفضل هذا على هذا لو هذا المتعلم عليه. Inhalation technology play a critical role when considering the concept of pulmonary route for the systemic delivery of therapeutic proteins. A dry powder inhaler and nebulizer, which is a machine that transforms liquid medication into a mist for inhalation, are also tested. بس هذا يحتاج إلى device، والdevice هذه تعتبر أيضا limitation. أوكي، وش يعني وش type of device هي أيضا تعتبر limitation بالنسبة للبيشنت. أوكي، فنخليها أيضا هذه limitation أو drawback of pulmonary system أيضا موجودة. The fraction of insulin that is ultimately absorbed depend upon the fraction of inhaled or nebulized dose that is actually leaving the device. أوكي، هسه هاي حتدخل بمعادلة، يعني أريدكم تنتبهون وياي. So it will depend on fraction of inhaled or nebulized dose, a fraction that is actually deposited to the lung اللي طلع من النوبلايزر أو من الديفايس اللي أصلا راح باللنج واستقر باللنج، والفراكشن that is being absorbed شنو هو اللي أصلا صار له absorption. That means the total relative uptake. So we can calculate the total uptake by percent uptake from the device, deposit in the lung, percent deposit in the lung, and by the actually absorbed from the lung. هذه شلون نحسب التوتالي uptake. كل هذه الهوسة والديفايس والريسبيريشن والتكنيكس حتى نوصل التوتالي uptake يوصل لل10%، يوصل لل10%، والفراكشن اوف انسولين absorbed من اللنج يادوب يوصل لل20%. Insulin absorption, the lung may be a promising route, but the fraction absorbed is small. لذلك الكونسنتريشن حيكون عالي، بس بنفس الوقت احنا ما ننسى انه هو ده يعطي effectiveness سريع مثل ما قلنا مقارنة قلنا يمكن 4 إلى 3 5 إلى 6 minutes، 5 إلى 60 minutes مقارنة بالسبكوتينيوس اللي هي 60 to 180 minutes.
يعني هذه 20% أو 10% it's also effective. So the goal of this preparation or this development of preparation first to develop a system that is temporarily decrease the absorption barrier resistance with minimum and acceptable safety concerns حتى نحضر فد medication بدون هاي limitations of السرنجز والbarrier اللي تعبرها. Different approach evaluate to increase bioavailability of pulmonary and other non-parenteral routes of administration. الابروتش حتى نزيد bioavailability of a protein there are different approaches. أهم شي قلنا شلون increase the permeability of absorption barrier. قلنا إحنا goal of this preparation إنه develop a system decrease absorption barrier resistance. معناها شلون نزيد permeability. Different approaches: addition of fatty acids, phospholipid, bile, salt, enamine, derivatives of phenylglycerine, ester and ether types, non-ionic detergents, saponins. كلها هذه types to increase permeability through iontophoresis or by using liposomes. فراح ناخذ احنا هذه the three approaches to increase permeability. Another approach to increase bioavailability. شوفوا هذا increase bioavailability عندنا هذا الapproach. While to increase permeability عندنا three approaches. زين. Number 2 to increase bioavailability decrease peptidase activity at the site of absorption and along the absorption routes apportinin, bactericin, soybean, tyrosine inhibitor and corobalin. هذه كلها types of that decrease peptidase activity. Number 3, enhance resistance against degradation by modification of molecular structure. So راح نقلل degradation or prolongation of exposure time by adhesion techniques أو حتى increase viscosity هم حتزيد لنا retention time. So this is example of absorption enhancer effect on glycolated absorption enhancer on nasal bioavailability of some protein and peptides. مثلا حنشوف احنا glucagon اللي number of amino acids be 29, 32, 51, 191. This is type of molecules وهذا number of amino acids without glycolate less than 1% bioavailability, while with glycolate bioavailability تزداد dramatically. Okay, so this is the effect of absorption enhancer addition. Another effect يعني diagram يوضح لنا الeffect. أول ما نشوف إحنا عندنا شنو الدايجرام من شنو متكون. This is change in the blood glucose and this is with time. Change in the blood glucose with time. طبعا إحنا شنو نريد decrease in the blood glucose and as we see the blue line بيسوي لنا decrease in the blood glucose. Yellow also less than blue. الred one. زين خلينا نجي نشوف the blue one هذا degradable starch microsphere insulin contain 1.7 international unit. اللي أقل من عنده effectiveness أقل اللي يحتوي 0.75 unit 0.25 unit empty. كل شي نسوى أي degrees فشي جدا قليل بالبلاد جلوكوز. insoluble insulin اللي دا ينطي 2 unit يعني أكثر منهم كلهم. أوكي شوفوا ايش قد يعطي الeffectiveness مالته قليل. بينما من حضرناه as a biodegradable أو degradable starch microsphere insulin كلش زادت الeffectiveness مالته. بالنتيجة لازم احنا معناها نقلل الدوز للبيشنت، نقلل الدوز المعطاة هنا
حنقلل الهايبوغلايسيميك افكت، حنقلل هذه السايد افكت اللي تصير only by change in preparation. اوكي طبعا هو اني اقولها only by، بس هي اصلا هذه شلون تتحضر وشلون يحافظون على الانسولين inside this microsphere، هذه وحدها هي كوما يحتاج لها شغل، بس هي تعطي نتائج حلوه. that mean change in preparation حيزيد لنا وتخلي البايو availability او الافكتفنس مال الميديكيشن تختلف. Major issue now being addressed to reproducibility effect of pathological condition، مثلا rhinitis on absorption and safety aspect of chronic use. فلازم احنا اذا نخلي ببالنا انه مثلا by nasal route الرينايتس or by respiratory الرينايتس ايضا راح تأثر. absorption enhanced effect were shown to be species dependent، يعني شلون حنشوف مثلا احنا عندنا اكو فد اختلاف في الابزوربشن بين الراتس والرابت والهيومن، زين اذا هي species dependent تختلف ويا السبيشيز. approach number 2 to increase permeability is by iontophoresis. iontophoresis هو استخدام فد الكتريكال current حتى نحفز فد medication أو maybe حتى endogenous compound موجود داخل الجسم، نسوي له فد current electrical current، فد يعني شو نسميه، فد تيار كهربائي حتى يحفز خروجه أو الريليز مالته من الستورج مالته، أو احتمال حتى هو prepared compound مو endogenous. زين فمثلا هذا عندنا مثل الباتش وياها رابطين الكاثود والانود، هذا دراج ريسيرفوار، هذا كله نسميه ايونتوفوريسيس سيستم، راح يعبر الابيديرمز والديرمز يوصل للبلاد فازلز. هذه it's a type of approach to increase permeability. عندنا this current induce a migration of ionized molecule through the skin. Delivery will depend upon the current of on current pulse direct wave shape، يعني هذا كله راح تأثر على الريليز. pH ionic strength of course ionic strength حتكون لها dramatic effect بهذا type of permeability enhancing. molecular weight charge on the protein and temperature، وراح تأثر عليها جدا ال pH. ليش؟ والisoelectric point of this protein ليش راح تأثر؟ لأنه هذه بالنتيجة راح تأثر على الأيونايزيشن، وإحنا نعتمد على الأيونايزيشن والكرنت الموجه إلها. It is not clear whether there are a size restriction 40 molecular weight for ionotropic transport. يعني احتمال الموليكولار ويت العالي ما راح يتأثر. ليش؟ لو احنا اصلا عندنا فد كرنت الكتريكال كرنت، واللي هذا اوريدي هو يعتبر فد عنده فد افكت عالي عليه، فاحتمال ما يأثر. يعني الموليكولار ويت اوف اور large on the small size of it، بس قلنا الايزو الكتريك بوينت راح تأثر عليها. Only potent protein will be successful candidates. البوتنت ليش البوتنت؟ نرجع لنفس النقطة، البوتنت حتى small dose هي تكون effective. small dose هي تكون effective، ما يحتاج انه ننطيها بلارج دوز. large dose تسوي لنا limitation بالريسيرفوار بالسايد افكت مالتها، فيحتاج دائما نستخدم البوتنت. نخلي ببالنا هذه نقطة ما ركزت عليها مهمة، هي the pH of hydrated skin depends on the depth and varies between pH 4 بالسيرفيس مال السكين توصل لحد pH 7.3. هذه كلها راح تأثر على الionization of a protein which depend on isoelectric point. So isoelectric point
must be out of this range, out of 4 and 7.3. الايزوالكتريك point المفروض out of this range. With the present technology, the protein flux through the skin is in الفلكس حيكون between 10 microgram per centimeter. هذه الاريا مالت السكين per hour. So لازم يكون potent. يعني احنا hour كاملة، ساعة كاملة حتى نعطي 10 microgram. Plasma concentration various time profile after subcutaneous, intravenous and ionotropic transdermal administration of growth hormone. طبعا هذا الاي في حنشوف انه من high concentration، هذا concentration plasma concentration، وهذا التايم حنشوف انه الاي في which is the green line من الهاي concentration لحد اللو، يعني السستين ريليز يصير في وقت جدا قليل، اوكي، ودوز جدا قليله. هذا السبكوتينيوس البلو لاين، وايل ايونوتروبيك يصير كانما كله سستين ريليز with يعني fixed concentration. هذا جراف يوضح لنا الفرق ما بين السبكوتينيوس اي في ionophoric transdermal administration. اوكي، يعني هذا مهم. ده figure present plasma profile مثل ما قلنا الجروث هرمون growth releasing factor 44 amino acids molecular weight between subcutaneous وال IV. A prolonged appearance of this hormone or this factor in the plasma can be observed after ionophoric effect or delivery. So it's give a very interesting opportunities if pulse delivery of the protein is required. especially هي للهرمونز تستخدم أكثر شيء، من نريدها بأوقات معينة يصير لها الإفراز إلها. The device can be worn permanently and only switched on for desired period of time, stimulating pulsatile secretion of endogenous hormone such as growth hormone and insulin. فتكون فد pulsatile effect احنا شلون نريده ينفرز بساعات معينة بأوقات معينة بفد رhythm معين نقدر كلها نتحكم بيها. الابروتش الأخير to increase permeability هو باستخدام اللايبوسومز، وأكيد سامعين بيها. اللايبوسوم هي فد نيو ابروتش إنه يتكون من الأكويوس سنتر، هذا الهيدروفيليك باكيت، هذا اللي يذوب بالهيدروفيليك دراج، لأنه إحنا مثل ما نعرف الهيدروفيليك دراج هو good solubility but bad permeability. So الهيدروفيليك drug embedded here and surrounded by 2 layers of phospholipids اللي تتكون من lipidic layer and aqueous layer أو نسميه polar ends و non-polar ends تزيد لنا permeability through the lipidic cell membrane. Liposomes are microscopic vesicles that consist of an aqueous center with phospholipid membrane. The phospholipid contain glycerol bonded to fatty acids and a phosphate group with a polar head. The fatty acid portion of this biomolecule is hydrophobic and is located towards the outside of the lipid bilayer, whereas the phosphate group is hydrophilic and faces the aqueous interior. بهالشكل هذا. These phospholipid walls are identical to those that are comprised our human cell membrane. إذن هي تشبه الhuman cell membrane، لذلك الابزوربشن أو البيرميابيليتي راح تزداد. لايبوسوم تختلف بالسايز مالتها بحيث نقدر نحضرها من 15 نانومتر so it's a nano particle لحد ما نوصل ل 3500 نانومتر توصل لحد المايكرو. And they can be found in unilamellar or multilamellar form.
فهذا الكومبوزيشن أكثر إلها حتى تبين وتتوضح أكثر. شوفوا هنا الهيدروفيليك دراج، وهنا قلنا الليبيد بايلاير، بحيث هنا نقدر أيضا نخلي water insoluble drug. بالإضافة إلى هنا نقدر نخلي protein bonded into surface and can target the liposome. نخلي هنا مثل البروتينز تسوي لنا تارجتنج لللايبوسوم. يعني مثلا سبيشالي هاي التارجتنج يستخدموها بالانتي كانسر ميديكيشن. من الانتي كانسر ميديكيشن سويها تارجتنج just to السي اي سيل، راح تكون تقلل جدا من السايد افكت مال الانتي كانسر ميديكيشن. Insulin has traditionally been an injectable. هاي هسه أنا حكيت عن الإنسولين وعن كمان اللايبوسومز. عن قلنا مثل قلت لكم بعض البحوث اللي قامت الإكسابيرا اللي هو inhalable insulin. Has been injectable preparation with a common barrier to its use, and as a result, since discovery of insulin 1920, من اختراع new strategies for its delivery by routes other than intravenous and subcutaneous injection have been investigated. من 2020 لحد الآن هم يحاولون يحضرون الإنسولين بطريقة أخرى. Many pharmaceutical companies doing research in the field to develop an inhalational preparation announced the termination of product development following the poor acceptance and risk of lung cancer. Poor acceptance and risk of lung cancer of the first US FDA approved inhaled insulin product اللي هو الإكسوبيرا. يعني بعد بحوث كوما وشي الأكسبتنس كان قليل، وسجلوا بعض حالات اللنج كانسر، كله انسحب من الأسواق. This formulation produced cough, dyspnea, difficulty in breathing, increased sputum, epistaxis اللي هو nose bleeding, was contraindicated for patients with a chronic obstructive pulmonary disease. يعني صدق شهلذة من هالفقر كل هالشغل هذا، تاليتها كل هذه السايد افكت طلعت. لذلك البحوث مع العلم حتى any medication to be approved by FDA ياخذ له tens years زين حتى يصير له approvement. فذلك خلوا ببالكم هذه الدراسات المتسارعة اللي تطلع على الرجيم of COVID-19 treatment. يعني أول ما طلعت قالوا من الصين، مو من أمريكا، من الصين قالوا الكلوروكوين هيدروكسي كلوروكوين هو الإفكتفنس، هو بس هو ومو غيره. بعدين تحولنا إلى المونوكلونال أنتي بوديز، بعدين الأنتي فايرال and so on. هذه الدراسات مو ما تنأخذ بهالطريقة، هذه دراسات تأخذ لها سنين. يعني هذا الانهيلابل انسولين أخذ له سنين، بس مع ذلك بالتطبيق الحي إله غير شيء. وقلنا دائما أكو species differences. طبعا الانسولين تجرب على animals، وبعدها سووا له ترايلز على هيومن، طبعا يعني بمعرفتهم وبموافقتهم وجاب نتائج، بس اكو variation between يعني between patients. لذلك سبب هذه كل هاي البروبلمز وانسحب وراح الشغل. نبقى دائما نخلي ببالنا انه الحياة الواقعية واللي من يدخل الميديكيشن بشكل صحيح انه البيشنت يستخدمه من عنده راح نبدي نعرف الافكتفنس مالته، هذا هل هو فعلا افكتيف اور نوت. التايب الاخير اللي هو تكنوسفير انسولين a new inhaled insulin. هذا العالم corporation has developed a powder formulation of insulin with a higher percentage of absorption from the lung. This product اللي سميناه أو سموه فريزا اللي هو تكنوسفير انسولين appear to have overcome some of the barriers that contribute to the withdrawal of Ixopera. تجاوز بعض الدروباكس of Ixopera and is currently under review by the FDA. لحد الآن مو FDA approved, under review of FDA.
Okay. التكنوسفير insulin, a new inhaled insulin preparation which might make normal prandial insulin release and is decreased postprandial blood glucose level and has good glycemic control with significantly lesser hypoglycemia. Current data show that this formulation has no impact on pulmonary function. بينما ديك هواية سوت لنا مشاكل الإكزوبيرا. Long-term safety studies with regard to pulmonary function and risk of development of lung carcinoma need to be monitored. هذه كلها under investigation. The FDA is currently reviewing Technosphere insulin for use in both type 1 and type 2 diabetics. ننتظر إن شاء الله على إيدكم نشوف التقدم هذا التكنوسفير انسولين هذه بعدها التست اللي صاير. and thank you. طلاب راح انزلها لكم ان شاء الله تستفادون منها، ونبقى على الاسبوع الجاي او اي يوم تحددوه انتظر خبر من ممثل المرحلة محمد، واي شيء عندكم سؤال عليه او شيء نتفق في يوم او قلت لكم على الاسبوع الجاي I will like. شكرا جزيلا.